Good morning, good evening, good afternoon. Since this would be asynchronous, so di ako maaram kung anong oras niyo ni gina-access. So, video support lang kita kay wala man klase. So, kami nasulod lagi hapon or bisan na balay basta trabaho, trabaho. But anyway, chapter 1, labi ng iba nga wala makasulod. So, chapter 1, again, the whole CHED CMO I narrowed it down. What I narrow ano kay mas narrow man naton era. So I detailed it up to about 10 chapters. So chapter 1 would be actually chapter 1 gapitan aton book nga ginagamit pero suportahan ko lain iba nga books of course as I've said. So for chapter 1 I guess I could summarize it technicalities of course. Ang mga reading kasi babalik-balikon ko tayo pagpakiana ako nagbabasa ka mo. So, but anyway, embarasahon talaga ito. Nabasa ko nagapito kung baga amo di kay nakaghimo na nga na kung damo dito mga questions ito. So, again, sa rin ko pa man na iyo, advice ko, mga barasahon, dire mak nasa rin nga basahon niyo tanang kay damo itong duro. Pero pwede kami ito magburobligan. Ako man ito concerned din ang mga terms nga nakadto in terms of reading. Itong akong ibubuta nga reader nga gimpasa ko ay through PDF. So, pwede niyo burobligan, ang akong lato kailangan mag-aram ka mo mga term. Dire mag-memorize ha, but nakakaintindi ka mo ang mga terms. Okay, so takong gindi-discuss usually is mga technicalities and mga computations niya, mga technique. Okay? So, chapter 1, adi man ang nakasinisaring nga ay inahimukot hiya nga napulo, di ba? Adi ba mga LPs in terms of LP or chapters. So, kay kami nagihimo kami learning packet which is the module. So, bagang ginsugad ko na lang ito LP or chapters. So, gin-summarize ko lang ito 10 chapters. Adere summarize, gin detailed. So, LP1, I could summarize it into three categories. So, one is animo prefixes, SI units and prefixes. But SI prefixes, SI means System International. So, basically, engineering, we are dealing with two types of units, the SI units and the English units. So, usually, an SI prefix is more scientific than the English. So, may kasi niya mga strengths compared to your English system. So SI prefix units, SI prefixes of course it talks about the SI units and the prefixes that is being used. And then another one, as I said, tutululatakon baga quantity are conversion factors and rational expressions. Pagkita ko pa preyo nira because in the general sense, sa iyo elementary or high school nga life, usually engineering mas para akon ha, mas mo pahiraw na naon yung mga rational expressions la. Nganda mo ito hira. More or less labi ng mga basic nga subject. Sugad kasi kini magunaw na mga rational expressions later, bisan diri mo actually kailangan mag-memorize ito mga formula or diri mo kailangan intindihon masyadot formula. As long as you can see the units, as long as you can understand the problems that is being shown to you or being you're facing, you treat them as rational expressions for those who are rational expressions or those who can be treated as rational expressions or conversion factors, that is better. Mas maupay as may kuan na kung gihapon ito experience kaya no nagyapon amo gapon kita magunaw na anong formulahan molarity anong formulahan where in fact if you just think of it as a rational expression para akon mas madagmit. So those are the part 3 and then part 4 actually density and percentages are somewhat also rational expressions pero may special niya nga gamit sige mo man iyo damo inuira, di ba? So di mo nga niya i-realize nga baga mga rational expressions danay kailangan ka mag-memorize density. Ano ba't mga percentage? Na kaya percentage nga daan. Damo tira. May mole percentage, may mass percentage, may da mga ppm pa, ppb, labi na chemistry, damo ito hira. So, that's why part 4 is somewhat a more inclusive example of rational expressions, which are density and percentages because they usually come uh, common to chemistry subjects. Okay, so that's a brief discussion for day 3. So that is the summary for the technicalities of chapter 1. So since this is a video support, ito paghilarom koan, and this is asynchronous, so di gud ka masyado makapakiana maliban na aton GC.
So, diretso ako magso-solve ng mga problems. Okay? So, I have here, I think, let's start from Skog. Ade. So, you have a problem about SI prefixes. Simplify the following quantities using a unit with an appropriate prefix. So, may kita niyo, kaya na baga simple la, ano? And then, the question is simplify. Actually, karasingon ni niya, magamit ka SI prefix. Wala, ito yung klaro ha. Magamit kan is ay prefix tapos it imo number diri guti ay hinduro nga malagpas siya kay simplify nga ni ang pinaka-simple niya kitaon ano mat simple la aton nga number kay papakuan man la aton nga simple iton may number nga lagpas la 1 nga diri ya 0.00 kay kung mag 0.00 something we are talking already about decimal so mas complicated ito ya so mabalik gud kita ang pinaka-simple nga number system is starting from a counting number 1. Of course, pwede tiya may mga decimal, pero at least, iti mo pinakauna nga number is just 1, 2, 3, go to 10. Pag abot kasi ni mo 1,000, we can replace the 1,000 with a prefix kilo. So, mo lang kasignon. Okay, may I start with 4.4a, 3.2 times 10 to the 8 hertz. Sige, open ako na akong kuan. Paint that paint. 3.8 times, ano 3.8, 3.2 times 10 to the 8. So, 3.2 times 10 to the 8. Where are you? Where are you? Ay, baliktad di. Ito na. Atak mga gadget. So, 3.2. What's this? Pati ko pa kini makagamit din eh. So, you have a problem of 3 point, oy, medyo gutay ta akong ballpen, padakuan. Ay, ito padako yun eh. Di pa kusod ka kabisado, bangin namin eh. Uy, kadada ako baliwat. Balik kita. So, 3.2 times 10 to the 8 hertz. So, a hertz is a unit of frequency. Frequency ito hiya. I think, sa rin ko pa man ha, base unit, it nga unit nga hertz is per second. So, ito sa nga topic. Anyway, wala man kita mag-meet face to face. Yan, natakon aim kasi pag sinolvelan mga problem. Para video support. Usually kasi video support, di ko lang nagdi-discuss. Malibang ko kailangan an era detail. Usually ha, face to face kasi ito ya. But anyway, so, kita na lang ni, ini nga hertz, may dato niya base unit which is seconds, mga per second na da. But anyway, hertz man kita. So, 3.2 times 10 to the 8, it pinakasimple ito niya is you turn this into an SI prefix inihiya. Problema la, waray 10 to the 8. Ita kung nahinumduman, may da 10 to the 6, 10 to the 6, ngayon may da 10 to the 9. Kita din dito natin mga prefix ha. Hanap tiya. Kanina nag-open. 10 to the 6 or 10 to the 9. I think it's the LO guide. No. Di man. So, ginpasa ko nagapin na iyo. Ato dat iyo kuan. So, you have 10 to the 6. Di man, no? 10 to the 6 is mega. And 10 to the 9 is giga. So, it's either igka-convert mo kasi ra nga iti mo number diri sugad kadako. Ini nga 3.2. Okay, kung i-convert tayo 10 to the 6, ano mat mahinabo? Eh, sa trial and error again, kung di ka pa sugad, kung nagunaw na ka pa, so mamot mo pa iton mga problem sa college, kay magunaw na ka talaga. Bisan la simple. This is just simple because this is just SI prefix. So, kung himo tayo nga 10 to the 6, mag-master ka 10 to the 6 nganhin times 10 to the 2. Diba? Kaya 6 plus 2, that would be 10 to the 8. Didi tayo equal. So, this is the 3.2 times 10 to the 8. Diba? So, which is equal to 3.2 times 10 to the 6 and 3.2 times 10 to the 2. This is a basic rule in your algebra that your power is just the sum of your powers with the same basis. Diba? 10 to the 6, 6 plus 2, that is 8. Okay? So, inihiya na, amot mo prefix 10 to the 6. So, mag-mastering ito ya.
3.2 times 10 to the 2. Tapos, ini nga 10 to the 6, himong ko na tiya nga prefix as mega. Mega, and then I'll attach this hertz. Diba kay inihiya, mo manini nga number. So, kung nagbutang kita didihin hertz nga unit, so adit ya didi bring down. So, megahertz. So, iniya na nga number, himong taniya nga, igdi-dissolve taniya as a number. Dire na as an exponential notation because, again, the problem says that it should be simplified. So, mas simple ito ni mo number la kaysa imo exponential notation. So, kung 3.2 times 10 to the 2, so mados og kay didi mausa, maduha. So, that would be a 320 megahertz. Di ba? Kita niyo? So, anyway, testingan ta kung maging 10 to the 9. Kita na ko tiya problem. Kay, amo lang ito mo, ito imo is a unit. So, kung 3.2 times 10 to the 8 hertz, that would be equal to 3.2 times 10 to the 9 minus 1. So, 9, tapos 10 minus 1. Okay? So, that would be 3.2 times 10 to the, ma'am. So, that would be a 0.32 times 10 to the negative 1. Ay, sorry, anay. Anay paglabti niya. So, 3.2 times 10 to the 10 to the negative 1. And then, your 10 to the 9 would be replaced by mega giga. So, that would be a gigahertz. Okay? So, 3.2 times 10 to the negative 1 gigahertz. So, again, pwede ni mo labtan ini nga, again, you can convert this one to a normal number or a simplified one. And that would be a madisuga dito the left. 0.32, and then your answer would be 0.32 gigahertz. So, actually, hindi din nga duduwa, hain mat simple era. Siring ko pa man na iyo, mas simple, kahit nasing man laya, simplified number. Simplify. So, ano mat simple ini? Of course, this one. Because this is a whole number than this one. Okay? So, the answer is this one. Diba? Sir, mo ito, sige, sugay ito pag-answer. Di, simple lang ito niya pagkayana. Number 4 lang pag dito. Sang litamot na sir nga kayo, dapat, kung di pa ka mo nakaka-imagine na ginano kita engineering, ang nakaka-imagine na dapat nagtikang-tikang ka mo yung mga standard text and mga pang-college nga mga libro. And that's so you would have an understanding labi na ka-engineering na yung salud. But anyway, waray na kamo chis kaya na kamo engineering. So, ianda mo tiyo kalugaringon nga talaga medyo maghuna-huna ka talaga ini kay usually kasi mga deep iton mga engineers, di ba? That's what we are proud of. Engineers are deep. Okay, thank you guys. Tutunga-tungaan ko lahat mga video, pausa-usa lang ako, okay? Okay, thank you guys for listening.